What are the differential diagnosis of pansystolic murmur? Very important. এটা কিন্তু তোমার অস্পি আসবে, ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্যানসিস্টোলিক মারমার আর কি কারণে হতে পারে? বিএনপি মারমার বললাম, this that occurs due to the turbulent flow of blood from the left ventricle to the right ventricle during left ventricular contraction, producing pansystolic murmur, because this murmur occurs throughout the systole and it palpable in the lower parasternal area, and you may get ausculted, you may get find the pansystolic murmur in this area, but there is no radiation, no change with respiration. In tricuspid regurgitation, tricuspid regurgitation means tricuspid valve is incompetent, not properly closed during right ventricular contraction. যখন রাইট ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাকশন করবে, নর্মাল ব্লাড রাইট ভেন্ট্রিকেলে যেতে পারবে নাকি? পারবে না। ট্রাইকাসিড ভালভ তার ক্লোজের জন্য ব্লাড আর রাইট ভেন্ট্রিকেলে যেতে পারবে না। কিন্তু যেহেতু ট্রাইকাসিড ভালভ ইনকম্পিটেন্ট, সেজন্য ব্লাডটা কিছু ব্লাড রাইট ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাকশন করলে কিছু ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকেলে চলে যাবে, and producing murmur. It is called the pansystolic murmur. Pansystolic murmur. But this blood, যখন এই ব্লাডটা যখন তোমার রাইট ভেন্ট্রিকেলে যায়, তখন এখানে একটা জেট লাইক প্রবণতা হয়। তার কারণে এই ব্লাডটা তখন তোমার এই সুপ্রিয় ভেনাগুলোতে রিফ্লেক্ট হবে। সেই জন্য পালসেটাইল জুগুলার vein and pulsatile tendal liver. So pansystolic murmur, pulsatile jugular vein, pulsatile tendal liver, এটা sign of tricuspid regurgitation. And another murmur, pansystolic murmur is mitral regurgitation. Mitral valve normally blood from the left atrium passes from the left atrium into the left ventricle to the mitral valve. When left ventricle contracts, the valve is closed properly and blood cannot enter into the left atrium from the left ventricle. এটা তো নর্মাল নাকি? কিন্তু mitral valve যদি ইনকম্পিটেন্ট থাকে, প্রপারলি ক্লোজ হইতে না পারে, তখন কি করবে? যে during left ventricular contraction, some blood enters into the left atrium through the mitral valve, producing murmur. কি murmur এটা? কেন pansystolic হবে? systolic কেন হবে? Due to left ventricular contraction. এখন কি এটা কোন অবস্থা থাকে? ভেন্ট্রিকেল কি অবস্থা থাকে? সিস্টোল ডায়াস্টোল অবস্থা থাকে। ক্লিয়ার না তোমরা? ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাকশন থাকবে তখন যে মারমার হয় সেটা হলো সিস্টোলিক মারমার। তো দিস ব্লাড passes through the systole producing pansystolic murmur, but this murmur is radiated to the left axilla and best heart in the left lateral position in breath holding in expiration. তাহলে এই কথাটা বলতে হবে। তাহলে আমরা এক্সপিরেশনে কেন বেশি হবে? এক্সপিরেশনে লেফট সাইড দ্য হার্ট, হার্ট কি হয়? ব্লাডটা এন্ট্রিটা বেশি হয় দেন রাইট সাইড। ইন্সপিরেশনে ভেনাস রিটার্ন বেশি হয় ইন রাইট সাইড। তাহলে ইন্সপিরেশনের সময় রাইট সাইডের মারমারটা প্রমিনেন্ট হবে দেন লেফট সাইড, কিন্তু এক্সপিরেশনে লেফট সাইডের মারমারটা প্রমিনেন্ট হবে। সেই জন্য মাইট্রাল ভালভের রিলেশনে মারমারটা হবে
the persistent murmur, radiation to the left axilla, and best heart in left lateral position, breath holding in expiration. So there are three DD of pensatory murmur. এই ডিডিটা মনে রাখতে অসুবিধা হবে, ক্লিয়ার তোমাদের? কিন্তু আমাদের কিন্তু পরীক্ষার সময় আমাকে এক্সপ্রেশন দিতে হবে কেন এটা, কেন পেনসেশন মারমার হচ্ছে, কেন রেডিয়েশন হচ্ছে, কেন এটা রেডিয়েশন হচ্ছে না, কেন পালসেটেড জুগুলার ভেনাস প্রেশার, কেন পালসেটেড টেন্ডার লিভার, কেন তোমার বিট দিতে রেডিয়েশন হচ্ছে না, সব কিন্তু আমাকে এক্সপ্রেশন দিতে হবে।